Krishna
Krishna Priya looks sick. Huh? No. What's her name? No? Vegetarian? Why not? Почему нет? Try harder. Старайтесь больше сильно прикладывать. What does she eat? Fish? А что вы едите? Рыбу? Chicken? Курятину? Курица этому очень рады. Куры. What's this lady's name? Как вас зовут? First time? She knows anything about Krishna? Что-нибудь о Кришне знаете? What she knows? What she knows? А что знаете? Индия. Да. No. Krishna is not Indian. Кришна не индус. Thank you. Спасибо, что пришли. Gurave Gauri Chandra Radhika Jadari Krishnaya Krishna Bhattaya Tadavattaya Raho Dasyam Tasya Vrishabhanu Bhajapiri Yasya Pona Pranaya Anuraga Yadivate Kim Dame Kim Surgane Kim Chaishena Kim Shambhulino Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So, first of all, I have for pronouns to Ayurveda. On Vishnu Padma Swami Sivakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Oh, Rupanul Guru Varga, all devotees, thank you for coming. Прежде всего, я предлагаю пранаму нашему Гурудеву Шрипаду Данди с вами Шри Шримад Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджу. Все наши Рупануды, Гуру Варги, всем преданным. Спасибо, что пришли. Everyone I know except this lady here, what's her name? Знаю всех, кроме вас. Как вас зовут? That's your wife. Нет. Sister. Сестра? Подруга. She's vegetarian. Ну, вегетарианка? Нет. So, she knows anything. She's been to a program before. Мы уже были на таких программах. So, 5,000 years ago, Supreme Lord came to this world. 5000 лет назад в этот мир пришел Верховный Господь. Did many activities, right? Он совершил очень много игр, деятельности в этом мире. If one hears those pastimes, by the power of those pastimes, one can become attracted to them. Тот, кто слушает описание этих игр, может привлечься этими играми. Okay, that's it. We not see it because of the camera. So, he spent 15 years, 8 months in the village of Vrindavan. Он провел 15 years, 8 months. 15 лет и 8 месяцев в деревне под названием Вриндаван. Krishna Priya's been there yet? Кришна Прия была там. She stayed there a couple of days. Supreme Lord never takes one step outside of that. Верховный Господь даже шага не делает за пределы этой деревни. Adamakam Nagachati, not 1 centimeter outside of Vrindavan. Не выходит даже на сантиметр за пределы Вриндавана, постоянно пребывает в нем. If it appears that he leaves, it's not, that is only apparent, he never leaves. И даже если кажется, как будто он уходит, это обман, на самом деле он никогда не покидает. His expansion goes outside. Его экспансия, они выходят за пределы Вриндавана. But the original form of Krishna never leaves. Но изначальная форма Кришны никогда этого не делает. But Krishna was so much happy there in Vrindavan, he did not know if it was day or night. Кришна был так счастлив, находясь в Вриндаване, он даже не знал, что было день или ночь. Even Narad Muni had to go there to remind him of the reason for the cause of his descent to the material world. И даже из-за этого пришлось Нараду Муни прийти туда и напомнить ему, по какой причине он снизошел в этот мир. Narad had to come, oh Krishna, you are forgetting. The demigods prayed to Lord Brahma, and Lord Brahma prayed to you to come to this earth planet to remove the burden of the earth. Нараду Муни пришел и напомнил ему: о Кришне, ты забыл, что полубоги пришли к Господу Брахме и молились ему. Господь Брахма, в свою очередь, молился Господу Вишну, чтобы ты пришел на эту землю, и ты пообещал, что ты придешь на эту землю и избавишь землю от этого бремени демонов. You don't know your parents, Vasudeva and Devaki, are in the jail of Kamsa, you must help them also. Разве ты забыл, что твои родители, Васудева и Деваки, также находятся в темнице у Камса, у царя Камса, ты должен спасти их? So Krishna became absorbed in the mood of Vasudeva. Yes, I will go to Mathura. Тогда Кришна погрузился в настроение Васудева и сказал: да, я пойду в Махуру. And the next morning on the chariot of Akrura, Krishna went with Balaram and left Vrindavan. И на следующее утро на колеснице Акруры Кришна с Баларамом оставили Вриндаван. There he killed Charan and Mustik. Затем он убил Чарана и Мустика, Saul and Toshal. Saul and Toshal, many demons he killed. очень много других демонов. And finally he killed Kamsa И в himself. конце концов самого демоничного царя Камсу. He freed his parents and Ugrasen from the jail of Kamsa. Он освободил своих родителей и Уграсену из темницы Камсы. So many years they'd been kept in that jail. Они очень долго, очень много лет провели в этой тюрьме. Krishna appeared from the womb of Devaki but was immediately transferred to Vrindavan. Кришна явился из чрева Деваки, но тут же, не задерживаясь, был перенесен в Вриндаван. So they could not see his childhood pastime. Поэтому его родители не смогли смотреть, как он рос, и его детские игры. And now, after
24 years in jail, they came out. И теперь, спустя 24 года их пребывания в тюрьме, они наконец-то вышли на свободу. And they saw Krishna for the first time in many years, 60 И years. за все эти годы они впервые увидели Кришну. But instead of running and embracing him, smelling his head like parents do, they simply stood like this, offering prayers. Но вместо того, чтобы подбежать к нему и обнять его, как это делают обычно родители, они замерли и возносили ему молитву. Со They сложными know the руками. Supreme Lord is pretending to be our son. Они знают, что Верховный Господь представляется нашим сыном. How can God have a mother and father? That's impossible. Ну как у Бога может быть мать и отец? Это невозможно. He is the mother and father of everyone. Он является отцом и матерью каждого. So instead of running and embracing him, they simply stood offering prayers from a distance. И вместо того, чтобы подбежать к нему, обнять его, они с расстояния возносили ему молитву. Krishna was not very happy by this. Кришна это не особо порадовало. Well, they have too much knowledge of my position. Он понимал, что у них слишком много знания о его положении, Therefore, they cannot love me with full affection. поэтому они не могут любить меня полной силой. So Krishna called his Yogamaya, which covered the parents' knowledge of Krishna's position as the Supreme Lord. По этой причине Кришна призвал свою энергию Йогамаю, которая покрыла знание его родителей о том, что он является Верховным Господом. Okay, Krishna Priya, listening? Слушаешь, Кришна? What are you doing? Что ты делаешь? Okay. You speak Russian. Huh? You speak Russian. Я не понимаю, что Понимать? No speak. Ничего не знаю. Don't know anything. Не говори. Only some swear words. Только ругательные слова кроме. Нет, дайте мне. Huh? Это вот, Yes. No, I never learned swear words. не переживайте, я не обучался этим словам. Oh, Janava, thank you for coming. Спасибо, что пришел, Джама. So, being covered by Yogamaya, they embraced Krishna and tears fell from their eyes. Так, будучи покрытыми этой энергией Йогамай, из их глаз полились слезы. And Они Krishna, обняли Кришну. and Krishna spoke, my dear mother, my dear father. А Кришна произнес: мои дорогие мать и отец. It is the children's duty to serve the parents. Обязанность детей заключается в том, чтобы служить своим родителям. But we could not serve you because due to providence, we were forced into another city, another town. Но ввиду определенных обстоятельств мы были перевезены в другое место и поэтому не смогли служить вам. And you could also not experience the happiness of seeing our baby forms, our baby pastimes, our childhood pastimes, and my pastimes as a youth. И также вы не смогли пережить эти игры, которые мы проводили, будучи младенцами и юношами. The first stage of Krishna's age is called Balya. It goes up to 5 years old. Балья – это первый этап детства Кришны до 5 лет. 5 to 10 is called Pauganda. С 5 до 10 Пауганда. And after 15, then begins Kishore. А Кишор начинается с 15 лет. So Krishna said you could not see my Balya or Pauganda Lila. You Кришна were bereft of сказал: that happiness. вы не видели ни Бали, ни Пауганда игр. Вы были лишены счастья, этого счастья. So in this way, Krishna was reunited with Vasudeva and Devaki. Таким образом, Кришна вновь обрел Васудеву и Деваки. Initiation is a process. Diksha is a process by which the heart is changed. Дикша – это процесс, благодаря которому изменяется сердце. It's called samskar, impression. Под названием самскар, впечатление. Now we have very deep material impressions. Сейчас у нас очень много глубоких материальных впечатлений. Who are you? Самскар. Кто вы? We don't know. Девушка. No, wrong. Нет, не девушка. Soul is not female, Душа не женского or пола, male, or не Russian. мужского пола, она не русская. This is called samskar. Все это называется самскарой. In English, skar means like some На английском скар означает шрам. very prominent. Means very obvious. То есть он очевидный.
So this mind is the impression of millions of samskaras. И в этом уме миллионы впечатлений, миллионы It самскар. means all the things we've done, all the things we've seen, all the things we've heard have made this mind. То есть все, что мы сделали, увидели, услышали, все это осталось у нас в умах. How we act, how we behave, how we think, what we believe is all like the sum total of our samskars. То, как мы действуем, как мы говорим, как мы живем, все это является суммой наших впечатлений. Understand? What we see at night time, what is that? It is all the things we've done in previous lives. We see that in dreams. То, что мы видим по ночам в наших снах, это то, что мы совершили в наших прошлых жизнях. So that samskar becomes very deep. Эти самскары становятся очень глубокими. If you keep eating meat, what's her name? Lena. Постоянно вызвать. If you keep eating meat, drinking all these things, then your material samskar will become deeper. Если вы будете продолжать есть мясо, выпивать, то ваши материальные самскары, впечатления будут становиться все глубже и глубже. Okay? So don't eat meat and don't eat. Fish is also meat. Но рыба это тоже мясо. You think fish is a potato? Или вы думаете, что рыба это картошка? So nobody, don't lie. Это не обманывайте. No, if it has a face, it's called meat. Все, у чего есть лицо, зовется мясом. Okay? Don't take anymore. Не ешьте этого больше. Why? That means our material impression, our material identity becomes so much more deep. То есть наши материальные самскары, впечатления и отождествление, наше отождествление со всем этим становится все более и более глубоким. Like a scratch on a DVD. Так же, как царапина на DVD. Again and again. You want to act differently, you cannot because your samskar forces you to act. Даже когда мы хотим действовать иначе, мы не можем, потому что наши самскары заставляют нас действовать определенным образом. Right, Krishna Priya? Это так, Кришна. So, Diksha is the process by which those material samskars are destroyed. Дикша – это процесс, с помощью которого уничтожаются самскары. And spiritual impressions come. И после чего приходят духовные самскары. That is called Diksha. Divya Jnanam Tato Papa Gurya Papasa Samskar. The process by which material sins and their reactions are destroyed and spiritual impressions are made, spiritual identity is established, that is called Diksha. Oh, yeah. Процесс, благодаря которому разрушается грех и связанные с этим плоды в материальном мире, и благодаря которому получаются новые духовные самскары, называется дикша. Дикша. So, now we think I'm Russian, I'm this is my husband, this is my tooth. Сейчас мы думаем, что я русский, русская, это мой муж, это мои зубы, These are my children, this is one это impression. мои дети. Все это является впечатлениями. We can hardly even think I am the soul, I am servant. Нам даже тяжело представить, что мы являемся душами и слугами Кришны. Okay, Vasani, who are you? Servant of Lakshmana or servant of Vaishnava? Вася, кто ты, слуга Лакшмана или слуга Вайшнава? Which impression is deeper, you will do that. Ты будешь действовать согласно тому, какое впечатление является более глубоким. Right? Did you get one order, only one thing in your whole life? Дили дала тебе одно наставление на всю жизнь. Can you follow it? Ты сможешь следовать ему? No, try, do it. Не надо пытаться, нужно делать. If you do, that spiritual impression becomes so much deeper. Yes. If you do, the spiritual impression becomes so deep. Если ты будешь следовать наставлению, то духовное самскара, впечатление станет очень-очень глубоким. Then you feel I'm not independent, I am servant of Guru И Vaishnava. тогда ты You будешь cannot act чувствовать, independent. что ты не являешься независимым, что ты слуга Вайшнавов и не можешь действовать независимо от их наставлений. Without their blessing, I cannot do anything. That Без impression will be very deep. благословения ты не сможешь ничего сделать, и это будет очень глубоким впечатлением. If it is not connected with pleasing the Supreme Lord, I cannot do it. И если это не связано с удовлетворением Верховного Господа, то я не могу этого делать. And if you follow their instruction, that impression will be very deep. Следуя их наставлениям, это самскара, впечатление будет становиться еще более глубоким. So now is war. Сейчас идет война Material impression and spiritual impression. между материальными впечатлениями и духовными.
That's why when we chant, our mind thinks of so many things. Right? Поэтому, когда мы воспеваем, наш ум устремляется к таким многим вещам. Why Krishna Jivani? Why? Почему Кришна Дживани? Because material samskara is still there. Потому что у нас до сих пор присутствуют эти материальные самскары. We chant, but mind thinks of these things. Мы воспеваем, но ум концентрируется на всех этих вещах, Is it true, Janava? на других вещах. Это так, Джанова? But be patient. Нужно быть терпеливым. Why? Because for millions of lifetimes we're doing these material things. Почему? Потому что на протяжении миллионов жизней мы занимались этими вещами. So material samskara is so deep. Поэтому материальные самскары стали очень глубокими. And we are chanting Harinam 1 week, 1 year, 5 years. А мы воспеваем Харинам неделю, год. And how long we are chanting Harinam and hearing Katha? Как долго мы воспеваем Харинам и слушаем Катху? 1 year, 2 years? Год, 2, 5. So that fight is there. Поэтому идет эта битва, схватка. So, in other words, to change someone is called diksha. Другими словами, когда кого-то меняют, изменяют, этот процесс называется дикша. Rupa Goswami gives definition. Определение дает Рупа Госвами. Bell metal, Бел метал. brass. Бронза. Okay. How it becomes gold, there's a magic process. Как бронзу превратить в золото? Есть один мистический процесс. Have you heard of it? Слышали об этом? Alchemy? Алхимия, знаете что? No. Alchemy is a magic process. Алхимия. How metal becomes gold. Волшебный процесс. Как металл превратить, обратить в золото. I not saw, but I heard. High, very powerful yogi can drink mercury. And when they pass water on their metal, it becomes gold. I have heard, I have not seen, of course. No, I have not done но я myself. слышал, что могущественные йоги, они могут выпить ртуть и помочиться золотом. I have heard like that. Я слышал Because это. ordinary person drinks mercury, they just die like that. Что если обычная личность выпьет ртуть, то тут же Who else has heard that? погибнет. Кто еще слышал об этом? Okay, so it must be true. Значит, должно быть это правда. Only one person heard, some doubt, but a few people, yes, I Если also heard. кто-то один слышал, тогда могут возникнуть сомнения, но если еще кто-то, то уже более-менее But this is magic process. достоверная информация. Но это магический процесс. Either by mantra or by drinking or something, how to make ordinary metal into gold. Либо посредством мантры, либо посредством принятия внутрь, как сделать обыкновенный металл золотом. So diksha is the process how an ordinary person becomes an eternal servant of Krishna. И дикша – это процесс, благодаря которому обычная личность превращается в вечного слугу Господа. So initiation not mean just in one day, this is process. Поэтому инициация не означает, что эта трансформация происходит за один день, это целый процесс. How long it takes us, Krishna Priya? Сколько у нас уходит времени на это? Maybe. Возможно, one year. даже не может быть 1 год. Like Chaitanya Mahaprabhu took diksha and within 24 hours he manifested. Как читание Махапрабху, Pretty much as soon as he took mantra, he became pure. он принял дикшу, и как только он получил эту мантру, он тут же стал чистым преданным. He is like dry grass. A little bit of fire on dry grass becomes so. Он подобен сухой траве, достаточно искорки, чтобы она вспыхнула. Where's Vrindavan Vilasi? Где Вриндаван Виласи? Anyway, so Krishna cannot forget he's in Vrindavan. Кришна не может забыть о том, что он находится во Вриндаване. My brother is Balaram. My mother and father is Nandi Yasoda. Мой брат Баларама, мама и отец Ешода. I'm the friend of Sridham and Subal. Я друг Субала и Шридам. I'm Radhakanta, the beloved of Radhika. Я возлюбленный Радхи. Krishna cannot forget that. Кришна не забывает об этом. But now Krishna is in Mathura. The devotees in Mathura want to change Krishna. He should forget Vrindavan. He should just remember Но us. теперь Кришна находится в Мадхуре, и жители Мадхуры хотят, чтобы Кришна забыл о Вриндаване и помнил лишь о них. So Krishna also took Diksha initiation. Кришна также получал это посвящение, дикшу. Everyone must have Guru. У каждого должен быть гуру. What's her name again? Как вас зовут? Anuradha. I remember her. Yes. Я вас помню. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. So everyone must have a Guru. Even Supreme Lord has a Guru.
Так как у даже Верховного Господа есть гуру, то у всех должен быть гуру. Krishna is really Jagat Guru, the original. На самом деле Кришна Джагат Гуру, изначальный гуру. But he is teaching us, no, everyone must become a Но он disciple. подает нам пример, что каждый должен стать учеником. It's his process. Even Krishna shows this process. Этот процесс и пример этого процесса подает Кришна. So Krishna also took mantra. He also took initiation. Да, Кришна также получил посвящение и мантры. He took mantra from Gargacharyas. Он получил мантры от Гаргачари. Some say from Sandipani Rishi. Кто-то говорит, что от Сандипани Риши. Anyway, but he took mantra. Так или иначе, он получил эти мантры. He sat in the fire sacrifice. Он участвовал в огненных жертвоприношениях. His head was shaved. Его голова была побрита. After we get something from Guru, we should give something. После того, как Гуру дал нам что-то, нам нужно отдать ему взамен. So this is the rule. After initiation, one has to go begging. И поэтому есть такое правило, что после получения посвящения нужно отправляться и просить милостыню. At least 7 houses. Хотя бы пройти 7 домов. So Krishna also did, even though he is the supreme Lord. И Кришна также прошел через все это, несмотря на то, что он верховный. No, I am very wealthy family. I am very aristocratic person. How can I beg door to you? Нет, я происхождением из очень возвышенной, богатой семьи, как я смогу ходить от двери к двери и собирать милостыню? So Krishna had his head shaved Некоторые заявляют, а Кришна, он побрил голову, and wearing dhoti and kurta. одел доти, No kurta, just dhoti and не chador. курту, а доти и чады. Not like Vrindavan. Не так поменял. And he went begging. И отправился просить подаяния. So the rule is first should take from mother. И правило таково, что первое подаяние нужно получить от матери. A mother who is not divorced, who has children, and whose husband is still alive. От той матери, у которой есть дети, которая не разведена, и чей муж все еще в живых. Anyone out there? Есть кто-нибудь такой? Go to prayer. Который приемлет? Bhavatim bhiksham dehi. Oh, mother, give a donation. О, матушка, подай мне милостыню. So, generally, you take from your own mother, of course. Обычно же, конечно, это делают, получает это подношение от своей собственной матери. So Devaki was thinking, I will give Krishna a donation. И Деваки думала, я дам пожертвование Кришне. In Mathura, she is Krishna's mother. В Мадхуре она является матерью Кришны. So Krishna and Balaram both came before Devaki, Bhavatim bhiksham dehi. Oh, mother, give some donation. Кришна и Баларам оба предстали перед Деваки и попросили ее о том, чтобы она дала им пожертвование. Devaki had many jewels, many gold coins. У Деваки было очень много драгоценных камней и золотых монет. Krishna and Balaram both, oh, mother, give donation. But when they said that, they both remembered Mother Yashoda. Оба, и Кришна и Баларам попросили ее о подношении, но когда они это произносили, оба вспомнили о маме Ишваре. It could be Devaki and Rohini were right there with Krishna and Balaram. Деваки, Devaki, just Devaki. Деваки, она непосредственно находилась там. But Krishna and Balaram were not thinking Devaki is our mother. They were thinking, oh, Yashoda is our mother. Но Кришна и Баларам не думали, что Деваки является их матерью, они считали Ешоду своей мамой. Especially when Krishna was baby, Mother Yashoda would say, oh, Kanaya, when you take Diksha and you come to me for donation, I will give you so many pearls and so many gold coins. В особенности, когда Кришна был младенцем, мама Ешода говорила ему: о, Кришна, когда ты получишь дикшу и придешь ко мне за подаянием, я дам тебе очень много жемчуга и золота. So today when Krishna asked in front of Devaki, give donation, Krishna closed his eyes and just remembered Mother Yashoda. И в этот день, когда Кришна предстал перед Деваки и попросил подаяния, он, закрыв глаза, вспомнил о маме Ешоде. And Balaram also remembered so much the affection of Mother Yashoda. Both brothers embraced each other and weeping very loudly, they fell to the ground unconscious. Баларам также вспомнил в этот момент о любви маме Ешоды, и оба брата обнялись, заплакали и упали без чувств. Krishna was 10 years and 7 months when he went to Vrindavan. Кришне было When he went 10 to лет Mathura. и 7 месяцев, когда он отправился в Мадхуру. So all the Mathura residents of Mathura became very much astonished. Krishna can still not forget that he belongs to Vrindavan. Все жители Мадхуры были поражены тем, что Кришна до сих пор не забыл, что он не забыл Вриндаван. How to change him, how to change. И они думали, как
исправить это положение. Send him far away. Send him. Его нужно отправить подальше. So after initiation, Krishna and Balaram both went to the Gurukula of their guru, Sandipani Rishi. После того, как Кришна и Баларам получили посвящение, они отправились к Гурукулу своего гуру, Сандипани Риши. His ashram was in Ujjain. Его ашрам находился в Уджине. That is one of the 7 very holy cities in India. Это один из 7 священных городов Индии. Anyone been? Кто-нибудь был в этом городе? 7 cities which give liberation, and Ujjain is one of them. 7 городов, которые дают освобождение, этот город один из них. 1991, big Kumbh Mela was there. I stayed there 1 month. В 1991 году проходила большая Кумбха-мела, и я находился в этом городе на протяжении 1 месяца. So quickly, Krishna should forget Vrindavan. They sent him to South India. Так, чтобы Кришна поскорее забыл Вриндаван, его отправили в Южную Индию. Sandipani Rishi, Anuradha, who is his mother? Как зовут Сандипани? Сандипани Риши. No, which one is that? That is Purnamasi Devi. Это сама Пурнамаси Деви. Her guru is Narad. Ее гуру Нарада. So Krishna went there and stayed there 64 days. Так, Кришна находился там на протяжении 64 дней. What's her name again? Как его зовут? 64 days Krishna stayed there. На протяжении 64 дней Кришна находился в этом In городе. 64 days he learned 64 arts. И за 64 дня он обучился 64 видам искусств. Indumuki, what are some of the arts, you know? Думаете, можешь перечислить хоть некоторые из этих искусств? Tell me 5. 5. Tell me 1. Одно. Huh? Dance, weaponry, Владение оружием, танцы, disguising, переодевание, how to disguise, как переодеться, how to learn замаскироваться, different languages, как обучиться различным языкам, how to make music on water, как играть музыку на воде, how to understand language of birds and animals. как понимать язык птиц и животных. 64 days, Krishna learned all 64 arts. За 64 дня Кришна обучился всем 64 видам искусств. Even though Krishna is God, Krishna is like king now, still he went to the ashram wearing bare feet. Несмотря на то, что Кришна был Богом и на данный момент царем, он все равно босиком отправился и жил в ашраме. Because in ashram no one is high or low, everyone is like the same. Что в ашраме все равны, нет возвышенных и низших. All are servants. То есть все являются слугами нашими. So Krishna stayed there with Balaram. Also, he did so much services there. Так, Кришна жил там с Баларамом и совершал очень много служений. If we want knowledge to manifest in our heart, we have to serve. Если мы хотим, чтобы в нашем сердце проявилось знание, мы должны служить. What we hear, service means what we hear, we have to practice. Служение означает практиковать то, о чем мы уже услышали. We have to serve those instructions. Нужно служить наставлениям. So without service, that knowledge will never manifest. You'll never realize. Без знания без служения это знание никогда не будет реализовано и не проявится. So Krishna showed how important is Guru Seva. Поэтому Кришна показал нам, насколько важно совершать Гуру Севу. Prakasamante Guru Puja. Prakasamante Guru Puja. Krishna says, before you worship me, you have to serve Gurudev, worship Gurudev. Кришна говорил, перед тем, как поклоняться мне, вы должны обучиться тому, как поклоняться Гурудеву. There Krishna made friends with Sudama Vipra. Там Кришна подружился с Судамой Випрой. Is he paying attention? Ты внимательно слушаешь? What did I just say? Что я только что сказал? No, I answered, you're paying attention. Нет, я спросил тебя, ты внимательно слушаешь? So Krishna also did so many services. Так, Кришна также совершал очень много преданного служения. One day, Guruma, the wife of Guru, Sandipani Rishi, asked Krishna and Sudama to bring fire. Однажды мать Гуру попросила Кришну и Судаму Випру принести хворост для того, чтобы разжечь огонь. Krishna can make millions of universes, but still he took his axe and went to the forest and cut some wood. Кришна мог сотворить за мгновение миллионы вселенных, но тем не менее он
взял с собой топор и отправился в лес за дровами. They put that wood on their head, they were going back to the ashram. Затем, поместив этот хворост на голову, они возвращались в ашрам. As soon as he heard the word work, И только он услышал слово «работа», он начал трясти. But that time heavy rain came. Но по пути их застал ливень. Don't scare me. Не пугай Гурудева. Heavy rain came. Их застал, в дороге их застал очень сильный дождь. They could not find their way back to the ashram. Они заблудились и не могли найти дороги обратно в ашрам. But Krishna and Sudama all night they spent underneath one tree with the firewood on their head. Но всю ночь они провели под деревом, держа огонь на голове и хворост на голове. Why, if Krishna and Sudama put the firewood down, it will become spoiled, it will become wet. Почему они делали это? Потому что если бы они опустили его на землю, то он бы намок, его невозможно было применить в назначение. So Krishna did that service all night with Sudama. He stood in the wet with firewood on his head. То есть он совершал это служение вместе с Судамой, держа на голове хворост всю ночь. So Krishna stayed there more than 2 months. В этом ашраме Кришна провел больше 2 месяцев. Actually, in Vedic culture, a teacher is not allowed to take any salary. В ведической культуре учителям запрещается получать хоть какую-либо зарплату. Why? If they take salary, they cannot be neutral. Почему? Потому что если они будут получать зарплату, они не смогут быть непредвзятыми. Maybe rich boys' parents will give more, poor boys' parents cannot give them. The teacher may, I like him, I don't like him. Может, родители богатых детей будут платить больше зарплаты, а бедных меньше. Поэтому они начнут делить на тех, кто им нравится, кто не нравится. So there are some people who always should be neutral. Поэтому всегда должны быть люди, которые будут постоянно оставаться непредвзятыми. Спасибо. Doctor. Доктора. If doctor is not neutral, may kill the patient. Если доктор не нейтрален, он может убить пациента. Doctor may have to say, don't drink beer, Доктор может сказать, не пей пиво, don't eat sausage. не ешь сосиски. The patient is very fat. Но пациент очень жирный. And he gives the doctor 200 rubles extra, don't say like that. Затем он дает ему 200 рублей, доктор, и говорит, пожалуйста, не давай мне таких наставлений. If doctor is influenced by greed and not neutral, he cannot give proper Если judgment. доктор подвержен влиянию жадности, он не сможет дать правильного наставления. So doctor also should not get paid. Поэтому врачи также не должны получать зарплату. If that would happen in Russia, how many doctors would go to work? Если бы это закон приняли в России, сколько бы врачей осталось работать? No problem. Не проблема также. In Australia, one time the doctors went on strike for 1 week. Death rate dropped by half. На самом деле это не проблема. Однажды в Австралии врачи восставали на протяжении недели. И за это время смертность понизилась в 2 раза. So doctor always has to be neutral, otherwise he cannot give proper judgment. Таким образом, лекарь постоянно должен оставаться нейтральным, иначе он не сможет дать правильное наставление. Minister. Министр. If minister not give proper advice, he may spoil the king. Если министр не будет давать правильного наставления, то у царя могут появиться из-за этого проблемы. So doctor, minister, guru Так, врачи, министры, гуру, has to be neutral to them. они должны быть нейтральными каждому. So after studies, this disciple will offer something. После того, как обучение заканчивается, ученики должны сделать подношение That is dakshina. ученику, который называется дакшина. So Krishna, after studies, he wanted to give some donation to his Gurudev, but his Gurudev was ideal Brahman, not selfish, not greedy. No, I am satisfied just having you as a disciple. I have no desires. I have nothing to gain. But maybe my wife has some unfulfilled desire. You may ask her. И после того, как Кришна прошел обучение, он отправился к своему гуру Сандипани Муни и попытался предложить ему подношение. Но тот сказал, что я браман и не подвластен эгоизму или жадности, поэтому я ничего от тебя не приму, но ты можешь отправиться к жене, моей жене, и спросить, возможно, у нее есть какое-то неисполненное желание. Understand? 7 mothers are there in Vedic culture. Согласно ведической культуре, у человека есть 7 матерей.
own mother, родная мать, stepmother, собственно, мачеха, malchika, мачеха. malchika. Means before man may marry more than one woman. Да, то есть, что значит мачеха? Раньше мужчина мог жениться более чем на одной женщине. George Bush says. Вроде вышли потеряют руки. That doesn't mean divorce and gets a new wife. No, he may marry. Но это не значит, что он разводился или женился на новом. Нет, у него было несколько жен. So if your father has more than one wife, she is also mother. Если у вашего отца была одна жена, то остальные являются также вашей матерью. Queen, Царица является матерью. nurse, Кормилица, earth, земля, cow, корова wife of Guru, и жена гуру or wife of Brahma. или брамана. These 7 are mothers. Эти 7 женщин являются матерями. So Sandipani Rishi, he is not greedy. I have no desire. You can ask my wife. Так как Санджипани Муни не был жадным, он сказал: у меня нет никаких желаний, спросите мою жену. So Krishna, what Krishna learned there, you can hear. Можете услышать, чему обучился Кришна у Санджипани. Weaponry, Искусство владения оружием, law, законом, logic and reasoning, логике, debate, спором, 6 types of politics, 6 видам ведения политики, military science, военному искусству, науке, medicine, врачеванию. many things. Очень многим вещам он обучился. Normally it takes a normal person many months to learn one subject. Обычному человеку необходимо много месяцев, чтобы обучиться хотя бы одному из этих искусств. Krishna and Balaram, perfect everything, they became perfect in that science just by hearing words. Но Кришна, они достигли совершенства в изучении этих наук, просто слушая о них. So, after they finished study, they asked Gurudev, what do you want? I don't want anything. После того, как обучение закончилось, они спросили Гурудева: хотите ли вы что-нибудь? Он сказал: нет, мне ничего не нужно. Then the wife said, Guruma, Тогда Гурума, жена учителя, сказала: oh Krishna Balaram, you are not ordinary boys. о Кришна, вы необычные ребята. You are the cause of the entire creation. Вы являетесь причиной всего творения. Nothing is impossible for you. Для вас нет ничего невозможного. Please return my son back from death. Пожалуйста, верните моего сына к жизни. Okay. They had one son. One son was Madhumanga. У них был сын, которого звали Мадхуманга. Purnamasi, sorry, that's Purnamasi's other son. Это другой сын Пурнамаси. So Sandipani Rishi had one son. He went to the holy place of Prabhash near the ocean in Dwarka. У Сандипани Муни был сын, который отправился в священное место Прабхаш, рядом с Дваракой. And he was taken by the ocean and disappeared. Там он исчез в океане. Actually, he was eaten by a demon На самом деле его съел демон, in the form of a conch shell. который принял форму раковины. So the wife asked, please, you bring my son back from death. Поэтому жена гуру попросила: пожалуйста, верните к жизни моего сына. Krishna and Balaram immediately got on their chariot and went to Кришна и Баларам Prabha's Ketra. тут же зашли на свою колесницу и отправились в Прабхаш. They went and sat down and meditated. Они приехали туда, сели, погрузились в медитацию. Immediately the god of the ocean came out. Тут же перед ними предстал бог океана. What's his name? Как его зовут? Krishna. Кришна. Varun, Варуна. god of the waters. Бог Some say океана. Samudra, god of the ocean. Anyway, М. Samudra. Кто-то называет его Самудрой, богом океана. Immediately he came out ready Он to тут же fight. предстал перед ними, Because he'd also been punished by Lord Ram. потому что он также подвергся наказанию Господа Раму. When Lord Ram went to cross the ocean for 3 days, he meditated on the ocean also. Когда Господь Рама собирался пересечь океан, на протяжении 3 дней он медитировал на него. I mean, acting like an ordinary person. То есть он опять же действовал как обычный человек. After 3 days, the ocean did not come. Через 3 дня Бог океана не предстал перед ним. Then Lord Ram became very angry. Тогда Господь Рама очень сильно разгневался. If you will not help me, I will dry up this ocean by my arrows. Если ты не поможешь мне, иссушу этот океан с помощью моих стрел. Then ocean became very afraid and went there. Oh, how can I serve you? Бог океана испугался и предстал перед ним, спросив его, как он может This послужить way, ему. the ocean's pride was broken.
Таким образом, Господь Раму разрушил гордость океана. So this time, as soon as Krishna sat down, he immediately appeared. Поэтому в этот раз, как только Кришна погрузился в медитацию, Бог океана предстал перед ним. And he offered them many things. Он предложил им очень много вещей. Krishna said to the ocean, Кришна сказал Богу океану: one time you seized the son of my guru, immediately return. как только ты увидишь сына моего гуру, тут же ты должен будешь вернуть его. Sri Samudra Uvacha, the ocean god spoke, I did not take him. Бог океана произнес: я не брал его. In my waters is one big demon, В моих водах водится великий демон, his name is Pajanya. которого зовут Паджанья. Panchajanya. Панчаджанья. Sadhu Maharaj's old name was Pajanya. До этого Саду Махараджа называли Паджанья. I used to always call him Panchajanya. Я бывало называл его этим именем Панчаджанья. Because conch shell very hard, like Sadhu Maharaj. Потому что раковина, она очень твердая, так же как Саду Махарадж. So I did not take him. In my waters is one big demon, conch shell demon. He took your son. He took the son of your guru. Я не знаю твоего гуру. В моих водах живет демон в образе огромной раковины. Он забрал его. He's too powerful for me. I could not stop him. Он для меня слишком могущественный, поэтому я не смог ничего предпринять. That demon has taken him away. Этот демон забрал его. So Krishna entered the ocean and found that demon. Кришна вошел в океан и нашел демона And Krishna finished him. и прикончил его. Generally, bones are impure. Обычно кости считаются нечистым предметом. Chicken bones, human bones, you cannot use them for anything. Кости курицы, человека, их нельзя ни в чем применить. If you even touch a bone, you have to take bath. Даже если вы прикоснетесь к кости, вам нужно будет тут же принять омовение. Lena, what to speak of eating fish bones? Лена, что говорит о том, чтобы питаться костями рыбы? Even if you touch bone, you become impure. Даже если вы прикасаетесь к косточке, вы оскверняетесь. Stupid. So don't take any. Поэтому больше не ешьте. But still, the conch shell is also one bone. Но, тем не менее, раковина также считается костью. But that bone we can use in the service of the Lord. Но ее задействует в служении Господу. You know, have you seen the conch shell they blow? Видели, как дуют в эту? This sound is very pleasing to Krishna. Этот звук, исходящий из раковины, доставляет очень сильное удовольствие Кришне. Anyone have conch shell at home? У кого-нибудь есть раковина дома? You blow it. Вы дуете в нее. You hear that sound, all sins are destroyed. Когда вы слышите этот звук, всем вашим грехам приходит конец. Very pure. Очень чистый звук. So bones are impure, but this bone of the conch shell we can use in Krishna's service. Итак, кости не являются чистыми, но раковину мы можем использовать в служении Кришне. So actually, this is one of Krishna's eternal weapons. На самом деле это одно из вечных орудий, которое принадлежит Four Кришне. weapons of the Supreme Lord. Есть 4 вида орудия Верховного Господа. What are they? Gopriya? Можешь перечислить вам дискус. Больше. И Branka, Sudarshan Chakra, Kumidi Club. клад. These two are for the demons, Эти 2 предназначены для убийства демона. and 2 more are for the И devotees. еще 2 орудия для преданных. Lotus flower to give benediction, Лотоса, чтобы давать, цветок лотоса, чтобы давать благословение. and conch shell. И раковина. Conch shell is Vedic sound. Раковина – это ведический звук. When Dhruva, who was 5 years old, wanted to offer prayers, he could not because of his age. The Lord touched him on the cheek with his conch shell. Когда Друва не мог вознести молитву Верховному Господу из-за того, что ему было всего лишь 5 лет, Верховный Господь коснулся его щеки своей раковины. So conch means Vedic sound, very powerful. То есть раковина означает ведический звук, очень могущественный звук. So one hears that sound, becomes pure. Тот, кто слышит этот звук, очищается. So actually, this Panchajanya shell is the Krishna's eternal power for them. На самом деле это Панчаджана, раковина Панчаджана – это вечное орудие Кришны, параферналия Кришны. But the pastime of him reclaiming that shell is this. How Krishna got this shell in this world, that is through this pastime. Но как Кришна обрел эту раковину, как раз все это описывается в этой игре.
From the beginning of Mahabharata war, everyone blew their shells. В начале войны Махабхарата все дудели в свои раковины. When Arjuna blew his shell with Krishna, the hearts of all the demons shattered. It was so powerful. Когда демоны услышали звук раковины Арджуны, их сердца сжались от страха. This is to give fear in the heart of the enemy. Эта раковина предназначена для того, чтобы пугать демонов. So Krishna killed the demon, looked inside him, no boy was there. Кришна убил демона, заглянул в него, но мальчика там не было. So Krishna took his conch shell and went back. Поэтому Кришна забрал раковину и вернулся обратно. When everyone dies, where do they go? Когда кто-то умирает, куда он отправляется? To Yamaraj. Он отправляется к Ямараджу. Have you met Yamaraj? Вы встречались с Ямараджем? We've met him millions of times. Миллионы раз мы встречались. He is time. Он само время. At the time of death, everyone goes to him. В момент смерти все отправляются к нему. Those who have material desires. Те, у кого есть материальные желания. Because those who have no material desires, the devotees of Krishna never see him in the dreams. Но преданные, те, у кого нет материальных желаний, не видят его даже во сне. So everyone else who dies goes to Yamaraj. Так, все остальные, умирая, отправляются к Ямараджу. Okay. Have you been there, madam? Вы были там? Kokoswood? Да. Ира, Ira, have you been there? вы были у Ямараджа в гостях? Oh, millions of times you've been there. Миллион раз вы уже его были. Every time you give up a body, you go there. Каждый раз, когда вы оставляли тело, вы отправлялись к нему. Then Yamaraj takes out, he makes judgment. Затем Ямарадж проводит суд. Everything you've done good, everything you've done bad, he looks. Он смотрит, просматривает все, что вы совершили, плохое и хорошее. And he gives you your next body, И дает вам в зависимости от этого следующее тело. your next destination. Следующий пункт назначения. So he lives in some, what's it called? Samyamanipuri. Он живет сам Яманипури. That's in the south. Это на юге. So Krishna and Balaram went there. Кришна и Баларам отправились туда к нему. Krishna blew his conch shell very loudly at the gate. У ворот этого города Кришна продудел в свою раковину. Immediately the god of death came out. И тут же перед ним предстал Бог смерти. So he asked, Krishna and Balaram, how can I serve? Он спросил, Кришна и Баларам, как я могу послушать Бога? Krishna explained what he's doing, what happened. Кришна объяснил ему, что произошло. So Krishna left Balaram on the shore of the ocean, and Krishna went alone to Yamaraj's boat. Кришна оставил Баларама у океана, а сам отправился в обитель Ямараджа. Actually, Pandit's conch demon had been some devotee in his last life, but he made some offense to become a На conch. самом деле, этот демон был в прошлой жизни преданным, но он совершил какое-то оскорбление, поэтому обрел тело раковины. So, when Krishna blew his conch shell, what happened? Что произошло, когда Кришна продудел свою раковину? Vedic sound is so powerful. Ведический звук очень могущественный. Many different hells south of Yamaraja's city. Есть очень много адов в обители Ямараджа. Remember Vrindavan? Помнишь Вриндаван? We forget, you know? Мы забыли о них. Krishna gives us a chance. Таким образом, Кришна дает нам Because шанс. we chose forgetfulness. Потому We что want мы forgetfulness. выбрали забвение, но мы захотели его. If we remember these things, we could not have the freedom to act as we like. Если бы мы помнили об этих адах, у нас бы не было свободы выбора, и мы бы не могли действовать, как захотели. So low-class person is given forgetfulness. Поэтому людям низкого уровня даруется это They забытие, want forgetfulness. потому что они хотят, So they cannot remember their previous lives. и таким образом не в состоянии вспомнить предыдущие жизни. High-class person can remember. Но возвышенные личности высшего уровня, Any они idea, помнят. Gurukula, who you were? Any idea? В Европе есть хоть какие-то наметки, кем ты была в прошлой жизни? Definitely you're a mountain. Yeah. Однозначно ты был мальчиком. Huh? Не слышал, что я монах. Все это время еще A monkey. Kind of dream she was a monkey. Я верю, что снится сон, которым ты But была. anyway, Yamaraj, the good persons go to the heavenly planets and the bad persons go to hell. Так или иначе, хорошие люди отправляются в рай, а плохие в ад.
But when Krishna blew his shell, there was an amazing transformation in hell. Но когда Кришна продудел свою раковину, в аду произошли невероятные изменения. There's one hell called Asipatra. Есть ад под названием Асипатра. Patra means leaf. Патра означает лист. So in that hell, the leaves are very sharp, like В razors. этом аду все листья на деревьях очень острые, подобно бритвам. Those who have illicit sex go there. Те, кто занимается незаконным сексом, отправляются туда. It means so many dogs there chasing them, but when they're running, how to escape? They climb into these trees, but they cut their bodies, they cut to pieces. Когда они попадают туда, за ними гонится свора собак. И чтобы спастись от них, люди забегают, залазят на эти деревья и режутся прочь. Very terrible place. Ужасное место. As soon as Krishna blew his shell, all those leaves became very soft. И как только Кришна продудел раковину, все эти листья стали очень мягкими и нежными. There is another hell where there are animals called rodovas. Rodovas. Есть ад, в котором живут животные под названием ророва. They're very, very fierce, very envious. Они очень ужасные и завистливые. They tear the bodies of those persons to pieces. Они разрывают тела личности, которые попадают туда в кусочки. But because the bodies in hell are not made of gross matter, they're made of subtle matter, they cannot die. They suffer unlimitedly, but cannot die. Но из-за того, что тела в аду созданы не из грубых элементов, а из тонкого тела, они не могут умереть и страдают бесконечно болью. Кто попадает туда? Persons who are very envious. Те личности, которые очень завистливы. They cannot tolerate the happiness of others, so they give so much trouble. Они не выносят счастья других людей и строят различные козни. Lena, what did the fish do to you? Поэтому они попадают туда. Лена, что рыба сделала вам? Why not let them live? Почему бы не оставить ее в Why живых? not let them be happy? Почему бы не оставлять их радоваться жизни? Let them be in the ocean. Let them be in the river. That is no loss for us. Пусть они будут жить в реках, в океане. Why we should take them out? Никаких потерь от этого. Зачем They их suffer нужно so much вытаскивать? pain. Kill them. Они Why? так сильно страдают из-за этого, их It's убивают. like one form of envy. Это одна из разновидностей зависти. So when Krishna blew his shell, all those rodovas became very peaceful. Когда Кришна пробудил свою раковину, все эти животные стали очень умиротворенными. Bhagavatam mentions 28 hells. В Бхагаватам упоминается 28 адов. There's one hell called Kumbhipaka, Кумбипарка — это один из адов. famous hell. Известный очень ад. She's looking very worried. Теперь напуганно выглядит. Danishta, looking worried. Даниш, что так напугалась? Kumbhipaka, 80,000 miles wide, Шириной 80 тысяч миль. like a huge copper plate, Это огромная медная тарелка, full of boiling oil. переполненная кипящего масла. Many people boil animals alive. Многие люди варят животных заживо. Who did that? Кто-нибудь это делал? Huh? You know, they put the crabs in the water, Знаете, как варят крабов? crab, lobster. Лобстеры, раки. Even Japan and China, they half bake the animals still alive, they fry them. Да, в Японии их даже они еще полуживые, они начинают их уже жарить. So people go there. Такие люди попадают в этот ад. So that oil became very cooling. После того, как Кришна продудел свою раковину, это масло стало очень охлаждающим. So when Krishna blew his shell, all the simple persons became liberated and went back to God. Поэтому все греховные личности избавились от грехов Back to God. и вернулись обратно к Богу. They were in hell, just hearing the sound of Krishna's flute, all went back to Они God. находились в аду, но услышав звук флея, звук раковины Кришны, отправились к Богу. Everyone but Indumukhi had to stay behind, but everyone else. Но осталась лишь одна личность, это Индумукхи. Все остальные вернулись к That Богу. is the power of Vedic sound. В этом заключается могущество ведического звука. Vedanta says, Sabdanubritat. One is liberated by sound. Веданта заявляет, что освобождение можно обрести благодаря звуку. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's also Vedic sound. You hear that? Become liberated. Это также ведический звук. Тот, кто слышит его, обретает освобождение. So, Yamaraj stood with his hands bowed. Так, Ямарадж склонился перед ними. What service can I do for you? Какое служение могу совершить для вас? Для Lord тебя? Vishnu, who's playing the role of a human being. Господь Вишну, который играет роль жизни, роль обычного человека. Krishna said, some time ago you took the son of my Gurudev, please return. Кришна сказал, какое-то время назад ты забрал сына моего Гурудева, пожалуйста, верни его. Everyone has to suffer the results of their past actions. Все должны будут заплатить, отстрадать результаты предыдущей деятельности. Anuradha, listening? Деятельности в прошлом. Слушаешь, народ? How come she's facing Edward? Oh, Buddhist. 4 types of karma, 4 types of. Есть 4 вида кармы, 4 вида наказания. Prarabdha karma, what we are now experiencing. Прарабдха карма, то, что сейчас мы испытываем на своей шкуре. Right, Sweta, why your teeth fell out? Why? Света, почему вы потеряли зубы? That is Prarabdha Это karma. прарабдха карма. Gurukula laughing, but maybe her teeth will fall out next year. Гаура смеялся, но в следующем году у нее выпадут зубы. That's called aparabdha. Это называется апрарабдха карма. Not happened yet, but in the future it may happen. Еще не произошло, но в будущем может произойти. So much sausage we've eaten, so much bad things we've done, but we are not experiencing now. In the future, we will taste. И съели очень много сосисок, очень много греха совершили. Сейчас мы там ничего не испытываем, но в будущем нам придется расплатиться. Prarabdha, aparabdha, manifest and not manifest. Прарабдха и апрарабдха, проявленное и непроявленное. Kut, many things we think in mind, О многих вещах мы думаем в уме. both good and bad. И плохие, и хорошие вещи. That is the sprout of karma. Это является ростком кармы. Что ты хочешь? Вот мы сейчас говорили о мясе, о рыбе, да? А вот другой вопрос. Молоко, там, яйцо, вот это, вот такие продукты, это что же тут считается? Ну, Что ты вопрос в чем? ну, вегетарианство. What should we do with milk and eggs? Eggs don't take. Яйца не нужно кушать. Eggs are impure. Это оскверненная пища. Menstrual cycle of chicken. Это менструальный цикл курицы. That is not food for a human being. Это не пища для человека. Milk we can take Молоко можно пить, because cow is mother, no? потому что корова – это наша мать. But you should also offer that milk to the Supreme Lord. Но это молоко также нужно предлагать Верховному Господу. Okay? Milk is okay. Milk is Молоко в порядке. Krishna drinks milk, Кришна пьет молоко, so we offer milk to Krishna. поэтому мы ему предлагаем молоко. So, 4 types of karma. Итак, 4 вида кармы. Now manifesting, Та, которая сейчас проявлена, what will manifest in the та, future, которая проявится в будущем, what manifests in the mind, та, которая проявляется в уме, and what's dormant in the heart but not yet come in the mind, that is called beach, seed. и та, которая находится в сердце, но еще не проявилась в уме, которая называется семя, бич. Everyone has to taste these 4. Все должны будут испытать плоды этих 4. But Krishna does not have to taste. Но Кришна не подвластен. Krishna says in Bhagavad Gita, "Na mat karma nidinpani." I am not touched by karma. На него это не распространяется. Он говорит в Бхагавад-гите, ко мне, на меня эта карма не влияет. And anyone who surrenders to Krishna also not touched by karma. А тот, кто предается Кришне, такой личности, карма тоже. Okay, so one who surrenders to Krishna, these 4 can be immediately destroyed by Krishna's grace. Тот, кто предается Кришне, по милости Кришны, все виды 4К, все эти 4 вида кармы уничтожаются. No? Yamaraj could have said, "No, how is it possible? He has so much karma. How can I bring him to life?" That is not possible. И Марадж мог заявить, как я могу вернуть его к жизни. Это невозможно. Yes. Yamaraj could have said, "No, what? This is against the rules." Это противоречит законам, как я могу вернуть его к жизни. He has to taste the results of his И actions. нужно будет испытать плоды своей деятельности. No, but Krishna has power independently. Но Кришна независим, у него есть это могущество потребовать. One who surrenders to Krishna also becomes free from these 4. Тот, кто предается Кришне, также освобождается от этих 4 видов кармы. Okay, that is the power of surrender to Krishna. Таково могущество предания Кришне. But people are so foolish they don't believe Но this. люди так глупы, что они не верят в это.
No, I will be separate from Krishna and suffer all these things. I will not surrender to him and become free. Они думают, нет, я буду являться отдельным от Кришны и наслаждаться всем этим и страдать. So Yamaraj has power, but when Krishna gives his order, Yamaraj has to follow his own order. Так и Марадж, у него есть могущество наказывать людей, но когда приказывает Кришна, он просто складывает ладони и говорит как Бог. Ordinary person may be in jail, maybe. Обычная личность может попасть в тюрьму. But king has power, no? Free him. Но у царя есть могущество приказать освободить такую личность. So Krishna has that. Yamaraj not gave any protest. How is it possible? No. Марадж даже не протестовал. What to speak of Krishna personally, even someone who chants the holy name once, he becomes free from all. Что говорить лично о Кришне, если тот, кто, произнеся святое имя Кришны, освобождается от всего этого. So Yamaraj immediately said, yes, it shall be so. И тут же Марадж сказал, да пусть будет так. In Bhagavad Gita, Krishna promises, give up everything, surrender to me. В Бхагавад-гите Кришна дает обещание, оставь все, вернись ко мне. Aham tvam sapa papyabhyo makshasyami masma. I will deliver you from reaction. И я освобожу тебя от всех твоих греховных реакций. So Yamaraj immediately took the boy. И тут же Марадж вернул ему мальчика. So Krishna brought his guru's son back to his father. Таким образом, Кришна привел сына своего гуру обратно домой. Then Krishna asked, is there anything else we can do for you? Там Кришна спросил, есть что-то еще, что мы могли бы сделать для вас? Please choose another donation. Пожалуйста, назовите любое пожертвование. But Sandipani Rishi was very satisfied. Но Сандипани Риши был удовлетворен этим. No, I have a disciple like you. Then what else could a guru want? Нет, у меня есть такой ученик, как ты. Что еще может желать гуру? What desires remain for the guru who has disciples like you? Какое желание может оставаться у гуру, у которого есть такой ученик, как ты? Because Krishna is the original guru, but that means he is also the perfect disciple. Кришна изначальный гуру, но это также означает, что он является совершенным учеником. So Krishna said, please return home. Krishna's guru said, now boys, you may return home. И гуру Кришна сказал, теперь, ребята, возвращайтесь домой. Your names will purify the three worlds. Ваши имена очистят все три мира. And the Vedic mantras will always stay in your mind, this life and the next. А ведические мантры будут постоянно оставаться в ваших умах. It's like blessing. В этой жизни и в следующей. Of course, no one can bless Krishna. Благословение. Конечно же, никто не может благословить Кришну. But still, if someone has too much affection, also possible. Но тем не менее, тот, у кого слишком много любви к Кришне, может это сделать. Like someone like Mr. Putin becomes prime minister. Например, мистер Путин становится премьер-министром. But when he goes to his mother, she may bless him. May you do well. Но когда он приходит к маме, мама может его благословить, пусть все будет хорошо. Too much affection. But otherwise, who can bless the Supreme Lord? But too much affection also possible. Иначе кто сможет благословить Верховного Господа? Только тот, у кого слишком много любви к нему. Like every day before cow grazing, Krishna Balaram do pranam to Mother Yashoda. Каждый день перед тем, как отправляться на пастбище пасти коров, Кришна и Баларам кланяются. Touch her Маме feet. Йошоды, касают ее пыли, ее стоп. If Krishna, because they believe by mother's blessing, I will be healthy, I will have no problems. Потому что они знают, благодаря благословению матери мы останемся целыми и невредимыми, у нас не будет проблем. If Krishna goes cow grazing and forgets to ask Mother Yashoda, maybe Krishna has gone 200 meters. Oh, come back, Kanaya, come back. You not did pranam and not got my blessings. Maybe today you will have some problem. Come back. Иногда случается так, что Кришна забывает попросить благословения своей мамы, уходит уже на расстояние 200 метров. Тогда мама зовет его обратно и говорит, ты попроси моих благословений, с тобой может произойти что-то, поэтому возвращайся за благословением. Okay, so devotee have power to bless even the Supreme Lord. У преданных есть это могущество благословлять Верховного Господа. So Krishna Balaram went back to the city of Mathura. Так Кришна и Баларам вернулись обратно в Мадхуру. The devotees had been waiting for Krishna for 2 months. Преданные ждали там Кришну на протяжении 2 месяцев. They felt like when Krishna returned, they felt like life had come back into their body. Когда Кришна вернулся, они почувствовали, испытали чувство, подобное тому, как будто их жизнь вернулась. So it's not mentioned in this chapter, but it's described. When Mother Devaki heard of this, Mother Devaki also had some desire. Здесь не описывается об этом, но известно, что когда мама Деваки услышала об этом, у нее также появилось желание. Because Devaki's 6 sons had been killed by Kamsa at birth. 6 детей Деваки были убиты при рождении Камсы. So when Devaki heard of this, Devaki also asked Krishna, oh,
your 6 brothers that were taken at birth, you can also return them. Когда Деваки узнала обо всем этом, она сказала Кришне: твои 6 братьев были убиты при рождении, ты мог бы тоже их вернуть в жизнь. Even though they were the brothers of the Supreme Lord, they had made some offense, therefore they were killed at birth. Несмотря на то, что они являлись братьями Верховного Господа, в какой-то жизни они совершили оскорбление, поэтому были убиты сразу же после рождения. You know that pastime, Ramananda? Знаешь эту игру? You know what happened? Что произошло? Почему были убиты 6 братьев? Кришна. Я знаю, вот, что то есть, была такая лила, что их держали в тюрьме Камса. No, why the 6 were cursed? Почему, как произошло так, что их убили? Какое проклятие? Они сказали. Вот, я не знаю, что Камса, то есть он ждал 7-го ребенка, то есть боялся, что сын Деваки убьет его, то есть не знал. Kamsa was waiting for Krishna, so No, he killed that's not the them. question. They were the brothers of the Supreme Lord. How they could be killed by their uncle? Они были братьями Верховного Господа, как мог убить их собственный дядя? You think it would be very good to be the brother of the Supreme Lord? No? Можно подумать, что было бы неплохо быть братом Верховного Господа. Krishna is the embodiment of all auspiciousness. Кришна является воплощением всего How благоприятного. could they have such an inauspicious result? Как они могли обрести такой неблагоприятный результат? In their last life, they were sons of the great Prajapati named Marich. В прошлой своей жизни они были сыновьями великого святого Праджапати Марич, по имени Марич. Like one control of the universe. Один из управляющих Вселенной. Like the sons of Brahma. Он был одним из сыновей Брахмы. Brahma is a great personality, Брахма – великая личность. but he made offense. Now, Brahmaji did some strange activity. Брахмаджи совершил какой-то неподобающий поступок. He's showing how strong his sex desire. Он показывал нам, насколько сильно сексуальное желание. So he made one daughter. Он сотворил одну дочь. She was so attractive, even Brahma became bewildered. Who made? Brahma made. Брахма сотворил очень красивую дочь, она была настолько привлекательной, So he began chasing after his own daughter. что он сам начал гнаться за этой дочерью, за своей собственной дочерью. This is very bad behavior. И это очень плохой поступок. So these 6 boys were laughing at Brahma. И эти 6 мальчиков смеялись над Брахмой. How shameless he is. Look, chasing his own daughter. Какой он бесстыжий, гонится за своей собственной, пристает к своей собственной дочери. As a result, I think Lord Brahma cursed. И в результате, по-моему, сам Господь Брахма проклял этих Anyway, they were 6 cursed детей. because Brahma is like Guru. He's so high. Брахма был для них подобно гуру, занимал очень возвышенное положение. High persons, doesn't matter what they do, they are not affected by their actions. Неважно, что бы ни делала возвышенная личность, она не подвластна влиянию своей деятельности. If an ordinary person puts their magnet paper on the ground, they go to get some punishment. Если обычный человек бросит обвертку мороженого магната на землю, то полиция может сходить и штрафовать. But if Putin has a magnet and throws the stick, no one will say. Если Путин съест магнат, бросит палочку на землю, никто ему ничего не скажет. Ordinary rules cannot touch him. He's in a higher position. Обычные правила не распространяются на него. If someone said, "Hey, why you put the magnet paper there?" Maybe FSB will. Если кто-то скажет, ты что бросаешь палочку от магната на землю, возможно, ФСБ просто расстреляет. Cannot say. Нельзя так вести себя с Путиным. Sometimes great persons act in wonderful ways, but don't say. Иногда You will be offended. великие личности действуют удивительным образом, но нельзя им ничего говорить, иначе вы сможете, есть опасность совершения оскорбления. So these 6 boys laughed at Brahma. Так, 6 мальчиков посмеялись над Брахмой, Therefore they were cursed. поэтому их прокляли. You are laughing at such a great personality, your own guru. Вы смеетесь над такой великой личностью, над вашим собственным гуру. Take birth. You will take birth and be killed by your own uncle. Поэтому вам придется родиться, и вы будете убиты своим собственным дядей. That's why those first 6 were killed and Krishna not did anything. Поэтому 6 предшествующих братьев были убиты, и Кришна ничего не сделал. But now Devaki asked, "Please, Krishna, you brought back the son of your guru. Please bring back your 6 brothers." И теперь Девати просила Кришна, пожалуйста, ты вернул к жизни сына своего гуру, пожалуйста, верни к жизни своих братьев. So Krishna did. Кришна сделал это.
And when they drank the breast milk of Devaki, which was the Mahaprasad of Krishna, they became free from that offense. И когда они пили молоко Деваки, который являлся Махапрасадом Кришны, они избавились от этого оскорбления. Therefore, Devaki had Krishna as her son, but she was not satisfied by that. She also wanted the other six. То есть мы можем увидеть, что несмотря на то, что Кришна был сыном Деваки, она не была удовлетворена этим, она хотела обрести этих 6 сыновей. But we never hear of Mother Yasoda asking Krishna, give someone else, give me another son. Мы никогда нигде не слышали, что мама Яшода просила Кришну, дай мне еще кого-нибудь, еще какого-нибудь ребенка. Her love so much one point. Потому что так сконцентрирована ее любовь на Кришну. In this way, Krishna performed his human-like pastime. Таким образом, Кришна проводит свои игры, подобные человеку. He also became a disciple. He also served. Он стал учеником, также служил. Krishna says in Gita, Yadyada charati shrastas takarivat virojana. What example the leader does, the ordinary persons will follow. В Гите Кришна говорит, какую бы деятельность не совершала великая личность, обычные люди будут следовать ему. If the parents drink and smoke, children will drink. Если родители будут пить, курить, то дети также будут это делать. Parents are religious, the children see the example, they will become. Если родители будут религиозными, набожными, дети увидят такое поведение. Krishna is father and guru of everyone, so he gives the perfect example. Так как Кришна является отцом и гуру каждого, он дает этот совершенный пример. How to fulfill the desires of Gurudeva. Как исполнять желания Гурудева? Any questions from the people? Задавайте, пожалуйста, вопросы. You want to sing one more kirtan? That kirtan is very nice. Еще споете киртан. Очень красивый киртан. Kirtans in Irkutsk. Киртан Иркутский ужасно. Krishna Saka. Кришна Сака так поет. These are very nice. Do one more. Еще один спойте. Yes, Tusovsky? Ну, скажешь, потому что 4 вида кармы, мысли, которые возникают, это тоже как результат нашей кармы? You said there are 4 types of karma, but those who have no mind, it's also a result of some activity. Yes, Why yes. they arise in our heads? That's your karma. Потому что это карма. Эти мысли в голове, это является кармой. You have to tolerate. Нужно терпеть. Просто не обращать внимания. Just not to pay attention. Don't do. Не совершать. Я обращаю Don't do more, внимание. no? Не совершать еще больше. Like fan is there. No? Пропеллер вертится. When we take Diksha, not when we take Diksha, when we start to chant the holy name, that fan is turned off. Когда мы начинаем воспевать Святое Имя, этот пропеллер, вентилятор отключают. Still moving a little bit. Но он продолжает еще немного крутиться. Still moving a little bit. Он продолжает немного вращаться. Sometimes the body suffers a little bit. It's just like a shadow. Иногда преданный страдает, но это тень истинных страданий. Like if you take, have you ever seen that? You take a newspaper, you roll it up, Видели, возьмете новую газету, скрутите ее, and you light. подождете. Everything burns away, Все сгорает. but you can still see the shape of the newspaper. No, Но все understand? еще остается форма этой скрученной в трубочку газеты. Shape is there, but really is not. Форма есть, но на самом деле газеты нет. So someone who chants the holy name, takes the devotion, it looks like they're in material life, suffering or some obstacles, but really nothing. Тот, кто воспевает святые имена, погружен, занимается преданным служением, выглядит так, как будто у него есть какие-то препятствия, страдания, но на самом деле ничего этого нет. Maybe some habit, Может, привычка какая-то. but really there's nothing there. Но на самом деле нет никакого. Gurudeva gives an example of Arjuna. Гурудев приводит пример Джамила. From the first time he chanted Narayan, Narayan, the name of his son, all his sins were destroyed. Как только он впервые произнес имя своего сына Нараяна, все его грехи были разрушены. But still he was doing nonsense. Но тем не менее он продолжал совершать He was still drinking and smoking and fighting. совершать плохую деятельность, он пил, курил, дрался. But really nothing was there. Но этого ничего на самом деле не было. Everything destroyed already by the holy Потому name. что святое имя уже все разрушило. Gurudeva gives an example. Гурудев приводит There пример. was a criminal, Был один преступник, thief. вор. So he came to the holy place. Он пришел в святое место в Вриндаван. Because before, no one has ATM cards. Раньше ни у кого не было банковских карт. Everyone bring their money with them. Каждый носил свои деньги с собой. So many thieves would go to the holy places also. Поэтому в святые места приходило также очень много воров. So the thief came
And there he's in Vrindavan, but he's also listening to Hare Kirtan. И этот вор пришел в Вриндаван, он также слушал Харикатху. Hearing, then his heart changed, И слушая эту Харикатху, его сердце изменилось, purified. очистилось. No, but his habit is to steal. Но его привычка заключалась в том, чтобы красть и воровать. Everyone is sleeping at night. И ночью, когда все спали, And he thinks, он просыпался. now's my chance. Теперь есть возможность. So he took one wallet out of one man's pocket. Он вытащил бумажник из кармана мужчины. Oh, what am I doing? И подумал, что я делаю? I'm in holy place. Я же в святом This is месте. very bad thing. А это очень плохо красть. But he could not put back, so he put that wallet over there. Но он не мог положить обратно в карман, поэтому положил рядом. Because his habit is to steal. Из-за того, что у него эта привычка воровать происходит. Again, he stole something from someone else. Снова еще у кого-то он опять что-то Oh, украл. what I'm doing? Oh, I cannot do Что this. я делаю? Не, Then he нельзя. put here. Он положил в другое All место. night he is doing this. Но всю ночь он так But he not stolen. ничего не брал с собой. In the morning, everyone woke up. Where's my wallet? Утром проснулись и начали говорить, где мой кошелек? Is this it? Это он? How it came there? А как он оказался I там? don't know, but my wallet's Я over не there. знаю, но Everyone мой is бумажник talking. лежал там, все так разговаривали. My bag is there, my laptop Моя is there, my сумка watch. там, ноутбук там, Nothing stolen. часы там, но ничего не было украдено. What's happening? What's happening? Что происходит? The thief said, it's me. Когда вор сказал, это все я. I'm a thief. Я вор. I could not help it. Я не смог сдержаться. My habit is there, Моя привычка такова. but I did not steal it. Но я ничего не брал. But I had to move a little Но bit. мне пришлось переложить сети. Sometimes the bodies like that. Иногда преданные ведут себя так же. Millions of lifetimes we hear some habit is there. На протяжении миллионов жизней мы ведем себя таким образом, у нас And появляется then may do привычка. some bad thing. Поэтому может By совершать что-то accident. плохое, нечаянно, Don't criticize. по случайности, поэтому не нужно критиковать. Like the fan is stopping. Это подобно обращающемуся вентилятору, который скоро остановится. Nothing is really there. На самом деле ничего этого нет. So if the body does some bad activity, if you criticize, maybe you will make the offense. Поэтому если преданный совершает какую-то плохую деятельность, а вы критикуете его, то, возможно, вы совершите эту же деятельность. So if you do criticize that devotee for acting wrongly, you will make offense. You will be implicated. Поэтому если вы будете критиковать преданного за неправильную деятельность, вы можете совершить оскорбление, и таким образом вы увлечетесь в всё. So this lesson we have to learn from this person. Нам нужно обучиться этому уроку. Okay. Any questions from the people? Еще вопросы? But don't ask about cities. Ну не про шутку, пожалуйста. Ask something about the class. Что-нибудь, что касается лекции. Да, как раз про мысли. Я слышал такое, что на наши мысли снимается грех. Вот, как пример, что, допустим, ты идешь на какое-то мероприятие, а у тебя уже мысли о том, что как это пройдет мероприятие, что там что-нибудь сделаешь. Ты сделаешь отрицательно что-нибудь плохое, но в итоге приходишь и этого не делаешь, потому что понимаешь, что мысли у тебя плохие. Якобы, может быть, за счет того, что твое понимание приходит к тому, что плохие мысли, может быть, поэтому снимается грех, либо это просто вообще с Кали-югу замысленно нашей нет греха. He said in Kali-yuga, we are free from the sin of thinking. So, is it just because it's like a law, or because we understand that it's bad to do this? In Kali Yuga, if you think bad things, you do not get the sinful reaction. Кали-югу, если вы подумали о чем-то, о плохом действии, деятельности, то вы не получаете плод за это. But if you think about doing good things, you can get the result. Но если вы думаете о том, что вы совершите что-то хорошее, вы получаете результат даже за это. But Goldman said after this session, if you think nonsense, you have to suffer. Но Гурукula Махарадж говорил, если после получения посвящения вы думаете о всяком мусоре, то вам придется заплатить за это. Please to suffer. Вам придется страдать. Anything else from the people? Еще вопрос. Krishna prayer, chanting every day. Каждый день успеваешь? How many? Сколько кругов? Now 3. Честно. Staying away from the male chicks. Держишься вдали от парней. Okay. Try and do 16 a day, okay? Старайся успеть 16 дней. Huh? Very important. Это очень важно. Okay. Thank you very much. Спасибо большое.
Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, you're going to sing one kirtan. Sing some kirtan. You're going to sing much better than all of us. Go to prayer should take some seed lessons. Okay, now. Go to prayer and take some seed lessons. Seed lessons. Можешь брать уроки. You know playing? Yeah. Remember any questions? Есть вопросы? Нет, я просто спросила, как называется инструмент. It's called a harmonium. Гармошка.